Смотрим, что дальше. По гильдии воров Виндхельм и Маркав. Ну, сначала Виндхельм. Every night, I walk around the Grey Quarter and let them grayskins know what I think of them. Come on in. Just stoke the fire. Take a seat and get the cold out. Готово. К следующему заданию. Маркав. Blood and silver, friend. Blood and silver. Markart's a different place now. Do business here, and you do business with the Thieves' Guild. О-хо-хо. Тут же враги, елки зеленые. Куда ж я лезу? Need something? Good morning. Ничего себе, меня послали куда? Так, валить отсюда быстрей. Ну вот, сколько на сей раз потребуется заходов, чтобы получить основное задание? Разница просто огромная. Значит, второй город это было 8, третий 1. То есть, чего ожидать? Совершенно непонятно. Может, сейчас приду и прям дадут мне. А может, еще час будут гонять. Good to see you again, friend. Steal anything worth talking? You did the job and you did it clean. That's all we ever ask. Enjoy the gold. Pull up a seat. Have it. Ooh, nicely done. Here's your share. Пожалуйста, спешл сразу. Well, I never thought I'd see the guild this way ever again. The place is greater than what it used to be when Gallus was running the show.
Contacts are springing up all over, and I've got young footpads beating down the door to join up. I got one last special request of you. Finish this one, and all of Skyrim's ours for the taking. Got word from Torsten Cruelty in Windhelm that a rival guild is trying to get itself started. Not only that, but they're giving us thieves a bad name by murdering their marks. Get over there and see what you can do. Так, интересно. Конкуренты. This guild needs the coin. Walking away without taking work is not going to make you popular around here. Ну что, все идет к тому, что это будет вообще последнее задание от Гильдии Воров. Something I can help with, or do you just want to talk? I've never seen anyone with skills like yours. I just wanted to let you know that if you need anything. Something I can help with, or do you just want to talk? Summerset Shadows. Так, вот ты где. The cruel seas have been sailors for generations. In truth, I regret not following in the footsteps of my ancestors. Так, Делвин послал меня за My работеночкой. daughter Fiotli. She was murdered a few months ago. Left her laying on the ground in a pool of her own blood. I Безобразие. assumed they were after her valuables. She always wore far too much jewelry in public. Then I told her it'd be the death of her. I never thought. No need to explain. I'm well aware of your guild's methods. Took me weeks, but I finally tracked down to kill her. A bloody Altmer at that. Can you imagine? Let's just say I'm a firm believer in an eye for an eye and leave it at that. He fancied himself a thief in some sort of new guild forming around here. Gave me some valuable information before... well, you know. Так, а что ж мне делать тогда? А? Well, like I told Delvin, I think we can help each other. You recover what I'm looking for, and take out a rival guild in the process. Exactly. One of the pieces stolen from her was a silver locket. A Cruel Sea family heirloom. I want it back. Понятно. Вернуть локет. The only name I have is Naranya. Has a house right here in Windhelm. That's where you should begin looking. А, то есть мне еще сразу не дают, куда идти. А куда мне надо? Где это? А, внутри города. I'm a sailor on the North Wind. We're laying over in Windhelm for a while. А, ну только что здесь был. Come on in. Just stoke the fire. Take a seat and get the cold out. А, вот она. Чуиха это. How splendid. Ну, Another Nord. слушаю тебя внимательно. Yes, can I help you with something? Я насчет вот это Фьотли. Fiotli. Fiotli. Where have I heard that name? Понятия не Oh, имею. of course, the poor girl who was murdered. Such a beautiful young thing. A tragedy, to be certain. Так, ты виновата. Кончай дурить мозги мне, не пудри. How dare you? You're accusing me of taking part in such a heinous act? I should have you arrested for even suggesting such a thing.
Так. Ну что, запугать? Ну ладно, буду уговаривать. Now, just a moment. Let's think about this, you know, discuss it like two rational people. Слушаю. Look, I had no choice. They're crazy. I could be killed. Кто крейзи-то? It's a guild of Ultima thieves. They call themselves the Summerset Shadows. Their leader, Linway, he's the worst of the lot. He steals valuables from the dead. No, Linway prefers stealing from the deceased. Digs up the corpses, breaks into the Hall of the Dead. He even stole that locket right off that poor murdered girl's body. Or what was left of it. Так, я не понял. Так он не убивает, а забирает вещи уже с убитых. А убивает-то кто в таком случае? I used to fence for the Thieves Guild in Skyrim a long time ago. When Linway moved into the area, he contacted me and said if I didn't fence for them, he'd kill me. Так, ну идем If прячется. I tell you, you need to promise not to kill me. I'd prove to be quite an asset to the Thieves Guild. I'm one of the best fencers in Skyrim. Да не буду я тебя убивать, не писай. Linway is holed up in a place called Uttering Hills Cave. He's got his entire guild there, so be careful. After you're done with all this, come back anytime and I'll make good on my end of the bargain. Так, а что с ней случилось-то, с Фьотли этой? I don't know. Rumor has it she was murdered, butchered by a madman. I really try and stay out of such things. Torsten might think Linway or myself are responsible for Fjordli's death, but I can assure you nothing could be further from the truth. Так, вот тут я тогда запутался, короче. Если убивают не они, то... Что вообще тут происходит-то? I thought the Grey Quarter would be a haven for my kind. I was wrong. Да, мне какое дело? You need anything, come see me. I'm as Так. А там что, новая пещера, которой что ли не было никогда? Или я просто ее не находил? Так, и что же мне надо делать, если они их не убивали, а просто трупы обчищали? Да елки-палки, еще дракона мне тут не хватало, блин. Придурочный. Не понял. Где я-то? А, все. Такая анимация странная, мягко выражаясь. А здесь не пройдешь. Краб. Вот ты видел, как я только что дракона завалил? Нет? По-моему, он видел, да. Там еще что-то. Да вы что? Я до сих пор не все нашел, ничего себе. Что за точки? Красные. Так, минуточку. Ну, по крайней мере, они автоматически становятся врагами. Это уже как бы проще. А, и теперь туда.
Так, ну я хочу посмотреть, что еще там. Потому что у меня по карте что-то не обнаружено. Меня это удивляет. Что здесь такое? Живой, что ли? А здесь что такое? Не удержался, отвлекся. Здесь-то что такое? Вы кто такие? А, вампиры ее. И что здесь? Ничего нет. Виджиланта замочили. Безобразие. То есть это такая маленькая пещерочка. В принципе, ничего интересного. Так, контрабандист мертвый. Журнал контрабандиста. Пусть валяется. Мне не нужен. Ну, возвращаясь к квесту, собственно. Что, опять? Is someone there? Is someone there? Now you're mine! Вокруг, наверное, вот так проходит. Ну, пойду через эту, что ли, сторону. Свои. А, мне туда, наверное, надо. А это вот круг, да, будет? Да, это как раз круг. Сундучок, кстати. Всякая ерунда. Свои, чего вы переживаете? Все свои. Ну вот странно получается. Вот сейчас я убью этого чувака, допустим, с именем. И чего?
этот. Я этого уже убил. Ну, нашел я этот локет. И что? Вернуться? Странно. Вот. Ей-богу, я не понимаю что-то. А, вот у нее интересный шмот. Ну, такой типа. Убивают-то не они. Чё я не взял-то? Посмотреть, что там дальше у них. Баннерс? Какие? Уничтожить баннеры? Неожиданно. А вот эти. Все, я уничтожил, что ли? Горит, прям продолжает гореть, ну надо же. То есть ничего тут нет абсолютно. Нет такого, что там, допустим, эта чувиха жива на самом деле. Это она всех убивает. Так, а здесь что такое? Нет, вроде известная пещера. Это я только в этом прохождении не находил, по-моему. А так она самая обычная. Или я сейчас приду, этот чувак, который все это заказал, скажет, а это я всех убиваю на самом деле. Сейчас посмотрим. Что такое-то? А, надо вот это было выделить. Ах, он уже в городе. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. The cruel seas have been sailors for generations. In truth, I regret not following in the footsteps of my ancestors. Так, нашел я этот локет. It pains me to see this locket. To be reminded of Fiotli once more, but I'm glad it's back where it belongs. Tell Delvin that if he still desires to have my support for the Thieves Guild in Windhelm, he's got it. I should have been an adventurer like you instead of a farmer. And the new management началось. Ничего себе.
Вот не понял я этого задания абсолютно. Что-то никаких подвохов нет. Убивают не... Ну, в общем, я не знаю. Я думал, я уже гилдмастер. Кажется, нет. Оказывается, нет. Well, my friend, the time's come to make it official. It's time to become our guild master. Don't worry, I promise this will be short and sweet. If you'll just meet us in the center of the cistern room, we can begin. Ну, давайте. Вот клянусь, я уж думал, я 300 эпизодов как гилдмастер. Векс, ну ты понимаешь, что это значит? Не понимаю. Поймешь. Look, I've never been good at these things, so I'm just gonna keep it short. Being guildmaster means more than just getting a cut of all the loot. It's about being a leader and keeping this rabble in order. With that in mind, I propose that the position of guildmaster should be yours. Delvin? Agree. Vex? Sure, why not? Ей пофигу. Absolutely. Everyone is in agreement. So all I can do now is name you guildmaster and wish you good fortune and long life. Now everyone, get back to work. So now the pupil is the master, eh? Good show. Да, я вот закончил работу в Винхельме. Torsten was gratified the death of his daughter was avenged, and the heirloom was returned. At this very moment, he's laying the groundwork for the guild to re-establish itself in Windhelm. Burning that banner was a nice touch too. Should send a clear message to the Summerset shadows that we're a force to be reckoned with. The guild's at full strength, and we have you to thank for it. We've had our share of dark times, and now they seem like a distant memory. I'm gonna tell you something you'll never hear me say again, but if you tell anyone I told you, I'll deny it. When you walk through the guild, don't be ashamed to hold your head high, because you're the best damn thief in the place. Я не... Что, неужели он еще? I handle the fishing, numbers, and bedlam jobs. The ones with a more personal touch. If break-ins are more your thing, go talk to Vex. Нет уж дудки. The only way this guild's gonna continue to grow. Нет уж, хватит. Спасибо. Let me know if you see anything you like. You need anything. Anything at all. Don't hesitate to ask. Ну, как бы чё, вот да, вопрос такой, чё и все? Well, that's it. Sorry if it isn't the ceremony you were hoping for, but we're not exactly known for throwing our coin around. After we're done, head over to Tanelia, and she'll set you up with your guildmaster armor. Ах, у меня арма будет. Oh, and one last thing. Here, I want you to take this. It's sort of a tradition around here. Амулет Articulation. Tribute число. Такая-то. You need anything.
Anything Так, at как all? дела-то вообще? Take a good look around you. Have you ever seen a guild in such a prosperous state? With Mercer Frey gone, and our influence spreading across Skyrim, the guild's earned a new level of respect it hasn't seen in decades. I couldn't be more proud to be part of the Thieves Guild, or its new guild master. Eyes open and walk with shadows. Oh, thanks for the compliment. I suppose you deserve it. I may just take you Couldn't up do on any that worse one than day. Mercer, anyway. Так, Танилия, быстренько мне... Ух ты, тоже так похорошела-то. С этим аддончиком. So now the pupil is the master, eh? Good show. Before we get down to business, I've got something I need you to do. Да ты чё? И ты что-то хочешь? Ну и что? Before we get down to business, давай, I've got говори, something давай. I need you to do. Что ты хочешь? Well, as you know, the guild's growing and things are looking up around here. The only thing we're lacking is a reliable way to transport our merchandise across Skyrim. Угу. Да и как я могу помочь? I'm not sure if you've noticed, but there are several Khajiit caravans that travel across the realm. They're shrewd traders and don't mind getting their hands dirty. I've bartered with their leader, Rasad, on more than one occasion. Так, хочешь, чтобы я поговорил с этим Рисаадом? Actually, I want you to bring him something. You see, the caravans are notorious for transporting illegal substances. Present Rasad with this satchel of moon sugar, and I bet my last septim he'll make a deal. А, хорошо. Ну, давай спрошу тебя, что ты мне про эти караваны-то расскажешь? Rasad is the head of a small syndicate of independent merchant families. Each caravan is obliged to pay dues, but in return, a small portion of the profits are shared between them, and the leader parcels out the routes. If we could make contact with them, they could provide an excellent way to inconspicuously transport goods for us. Ну ладно, что такое муншуга-то? It's an illegal substance highly favored by the Khajiit. Very difficult to come by. If moon sugar is refined properly, it can be used to make skooma, another substance that will knock you over after a single draft. Так, что вы еще можете-то? Well, you could always speak to Delvin or Vex if you're looking for extra work. Не-не-не, я не хочу Or if больше. you're looking for training, we've got plenty of it down here. Delvin, Vex, Nirowin, and Vipper can give you a leg up on that. Спасибо, но все скиллзы 100. Так, ну давай броню тогда, что ли? Yes, and I'm more than happy to give it to you. I mean, look at this place. I've never seen so much wealth down here. You've made us all rich. Here you go. Should fit you like a glove, boss. Как-то босс она так произнесла, там не было ли доли сарказма, как бы. You'll find Rasad. Хорошо, хорошо. Что она мне дала? Где это гилд? А вот. Ну, как бы да. With his caravan group. Just don't do anything. И у меня... А, это Миселениус висит, задание. Stupid when you get there. Так, и должен у нас продавец еще появиться. А, вот здесь вот, да, вот он. Be glad to repair any damage to your guild. Take a look. Ну, понятно. Такой, типа, Until next time. просто продавец, типа. Interest you in some marksman training? Did you want something? Did you want something?
Да вас тут целая банда, елки. You approach as if you know us, stranger. Who are you, and what do you want? Я вот тебе предложенницу принес от Fuse Guild. Yes, I've heard the guild is rising back to power. An alliance would be most beneficial to both parties. I will consider the offer, but I'll have to discuss it with the other caravans. Серьезно? Ah, moon sugar. Ну I да. could smell it on you. I am pleased with this offer, and accept. Take my word to the leaders of your guild, and tell them we look forward to a prosperous and profitable future. If you happen upon any of our caravans in your travels, we'd also be more than willing to pay you a fair sum for any of your stolen goods. Ну ладно, спрошу, почему нет? The Khajiit hail from a distant land called Elsewhere, bordered on the north by Cyrodiil, and the south by the glistening blue waters of the sea. Elsewhere is an arid land of deserts and rocky canyons, where the sun shines warmly, always. They're a city so ancient, the sands have swallowed them whole. But now I will say no more, for I miss my home greatly. А вот он случайно не с самого начала игры здесь сидит? Или другой Хаджит там сидел? И то же самое говорил. Так, вернуться. Я просто все эти имена не могу никак запомнить. Good to see you again, friend. Let me know if you see anything you like. Stick to the rules and you'll end up rich. Break them, and you're out on your arse. Simple, right? Все, договорился я с КТ. Yeah, good. I'll contact some of my people and have them prepare some shipments right away. Good job. Here, let me give you something for all the legwork. Ну вот, собственно, и все. Все, с гильдией воров покончено. Конец эпизода.